þoli ekki að spila svona óhægt. En ég bara... Brynja. Ítta aðeins á skjáinn fyrir mig. Græni kóður hann niðri, þessi, já, hvað er hann? Það er óhægt. Ok. Er verið að spila á spjaldálum nr. 1? Já. Ok. Já. Er það komið? Ok. Er myndavel að spjalla nú?
tökur út í hann sem ekki.
Já, já. Svo varst bara niður.
Það er við bakvið. Þetta er svaka. Skora á mér það leikið það. Já, Vítor, smiðurinn. Allt hérna, sko, ekki við rauð. Ég skil. Flott hönnun. Hann er með Ótrúlegur, já. Aldrei ekki til að kíkja til okkar í Hvílubæk. Já. Þetta er COVID búin að vera þannig að það er ekki verið mikið svona í. Nei. Það er maður geta gert það. Ég búin með sprengjan líka. Já, báðar. Eftir sendinga. Við þrjá mann. Það er samt ágjör að því að einhver væri að benda mann og setja mann í sótkví. Sjáumst í klippu.
1.
byrja núna.
eftir 7. Hlé eftir 7 bara leggir, ok? Ég eftir að sjá.
Ég verð að gera það.
þriðja til fjórða sæti Kristján og Halli. Og önnu verðunin Halli. Og Íslandsmeistarinn í 501 2021 Matti! Þá er það hjá konunum í... Þá er það hjá... Þá er það hjá konunum þriðja til fjórða sæti Arna og Maja. Og öðru sæti hjá konunum Brynja. Já, ég að púlsa, já. Og Íslandsmeistari kvenna árið 2021 í 501 Ingibjörg.
Ólafur Björn Guðmundsson Horni. Já, ég er bara að taka þetta svona. Hún veit ekki alveg þessi. Það er saman, veist? Já, þetta er komið. Nei, ég er að fá alveg. Stendur þú saman það? Ég, já. Ég kann að með. Stendur bara? Nei, ég skal. Svona? Takk fyrir. Þá fer fram leikur í tvímenning karla, úrslitaleikur Halli Egils og Ídor Charrúa á móti Birni Steinari og Matta. Arna skrifar. Þetta er svo að það er eftir alveg. Og Arna er líka mótstjóri. Yey! Eins gott á og vel borgað. Á við frammi. Leifkostnaðinni fyrir okkar í. Við hérna, Martin, ég. Það er ekki bara laun frá IPS, þetta var laun frá Púlsæ líka. Já, flott. Hún búið að standa sig svo vel. Nei. Já. Já, við sáum ekki mæta. Það er bara með. Martin, búin að þessu? Ég er
Charrúa. Það er annarsæti. Er ekki annarsæti? Er ekki annarsæti eða? Það er ekki neitt. Þau fá bara skam. Það er bara medalí eða? Veistu, öndu verður eiga að vera fyrst og svo. Er það fyrst í verður? Verður ég að veita verður. Þau eru á saman. Annað sætið í tvímenning karla, Matti og Björn Steinar. Var ekki þegar þú verður að hundra? Stundið stoppu. Ég veit bara hvað þú setja. Já. En þegar þú tókst 28, þá var ég með það. Ljótu bólur. Og þá gerum við aftur. Það var Jesper Sankt Poulsen og Marker Hans. Já. Íslandsmeistarar í tvímenningi 2021 eru Vítor Charrúa og Hallgrímur Egilsson. Þetta er allt í bólunum. Þeir eru líka ríkir núna. Já. Herðu, og mér langar að tilkynna það að Helgafell hækkaði verðlaunafé einstakra spilara upp í 300.000 krónur. Þannig að Helgafell er að borga núna 600.000 fyrir þessi tvo keppendur. Það er alveg saman. Hækku þetta. Hvað er Rúnar Hann er að selja húsið að skissur en hann tekur þetta. Hvað er Rúnar? Ekki Rúnar að gefa þetta? Ekki Rúnar er ekki peninga eða? Jú, hann er bara að drekka sko. Kemur á það. Ég þarf ekki að tala um Matti, borgar 180 svona vel eða? Það fer nú eftir hvað syngja annað gerir í dag. Það er stegja á. Nei, ekki á Íslandi. Það er annað áfram fyrir Já. Nei, Matti áfram og aðra er í dag eftir að hann búið þá. Veitu, fæ ég ekki verðlaun í tvímenningnum eða? Er búið að afhenda bara verðlaun í tvímenning, hvernig? Já. Hvað lendur í? Þú varst það? Já, einmitt. Nei, vinna, þú veist að það er náðan aftur. Arna, í hvaða sæti lendur þú? Ég lendi í öðru sæti í tvímenningnum. Jæja, ég vissi það myndi glæða. Annað sæti! Ekki vana. Það gerði munum. Hálfundin leiksins. Við vorum að vissu ljóst ekki við að Marja myndi hvað. Alveg saman. Við vorum að vissu ekki að Marja myndi fara og vorum skopnað í sig. Hvað er hinn? Hvernig gengur þér í vinnunni? Síðast nefnt. Já, þetta er svo sveit.